Hello and welcome to Science Info Telugu YouTube channel. Today I am going to discuss Earth satellites. Satellite is nothing but an object revolving around the planet. Earth satellites are the objects which revolve around the Earth. Earth చుట్టూ తిరిగే ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఎర్త్ శాటిలైట్స్ అంటారు. వీటి యొక్క మోషన్ అనేది ప్లానెట్స్ మోషన్ లాగే ఉంటుంది. అంటే ప్లానెట్స్ సన్ చుట్టూ ఏ విధంగా తిరుగుతున్నాయో అదేవిధంగా ఈ శాటిలైట్స్ అర్త్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. సో ప్లానెటరీ లాస్ ఆర్ ఈక్వల్లీ అప్లికబుల్ టు ద శాటిలైట్స్. Earth has a natural satellite, that is the moon. Moon is the only natural satellite of an Earth. This moon revolves around the Earth in a near circular orbit with a time period approximately 27.3 days. 27.3 days. That means మూన్ ఎర్త్ చుట్టూ ఒకసారి తిరిగి రావడానికి పట్టే సమయం 27.3 days. Which is equal to the rotational period of the moon about its own axis. మూన్ తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి కూడా 27.3 days పడుతుంది. మీన్స్ మూన్ ఎర్త్ చుట్టూ తిరిగి రావడానికి ఎంత టైం పడుతుందో మూన్ తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి కూడా అంతే టైం పడుతుంది. అందువల్లనే మనము ఎర్త్ నుంచి ఒక సైడ్ మాత్రమే మూన్ యొక్క ఒక సైడ్ మాత్రమే చూడగలం. వై? మూన్ యొక్క రొటేషన్ పీరియడ్ అండ్ revolutionary period both are equal. So we can only see the only one portion of a moon. ఈ న్యాచురల్ శాటిలైట్ తో పాటు ఎర్త్ చుట్టూ ఎన్నో శాటిలైట్స్ కంటిన్యూస్ గా రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ శాటిలైట్స్ ని టెలికమ్యూనికేషన్, జియోఫిజికల్ అండ్ మెట్రలాజికల్ స్టడీస్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. ఈ శాటిలైట్స్ వాటి ఆర్బిట్ లో ఎంత వెలాసిటీతో తిరగాలి అన్నది ఆ ఆర్బిట్ హైట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. శాటిలైట్ ఆర్బిట్ లో తిరగడానికి కావలసిన వెలాసిటీనే ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ అంటారు. దిస్ ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ హైట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్. శాటిలైట్ కి కావలసిన వెలాసిటీ కంటే ఎక్కువ ఉన్నా తక్కువ ఉన్నా ఇబ్బంది. ఇప్పుడు ఆర్బిటల్ వెలాసిటీని ఏ విధంగా డెరైవ్ చేయవచ్చో చూద్దాం. See, this is the Earth. This is the center point. Okay, this is the surface of the Earth. Okay, here RE is the radius from center to the Earth surface. This is the radius RE, and this is the orbit in which satellite is rotating. This orbital height is h. From center of the Earth to the orbit, the distance is RE plus h. Let's suppose this is a satellite. It is at a height RE plus h from the center. Okay, ఈ శాటిలైట్ సర్క్యులర్ పాత్ లో ఇలా రొటేట్ అవుతుంది. సో ఈ శాటిలైట్ మీద రెండు ఫోర్సెస్ యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. సర్క్యులర్ పాత్ లో రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి దీని మీద సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇది రొటేషన్ వల్ల చెప్పవచ్చు అనమాట. ఈ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అనేది అవుట్వర్డ్, దట్ మీన్స్ సెంటర్ కి దూరంగా, అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట.
away from the center. ఓకే. ఈ శాటిలైట్ మీద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కూడా. Gravitational force acts towards the center of the earth. So, gravitational force acts towards the center and centrifugal force acts away from the center. And here, gravitational force acts as a centripetal force. Centripetal force. Centripetal force లాగా యాక్ట్. ఈ సెంట్రిపెటల్ అండ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఈక్వల్గా ఉంటాయి. బట్ దేర్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఆపోజిట్. ఒకటేమో సెంటర్కి అవే యాక్ట్ చేస్తుంది, ఇంకోటేమో సెంటర్కి సెంటర్ వైపు యాక్ట్ చేస్తుంది. సెంటర్ వైపు యాక్ట్ చేసే ఫోర్స్ని సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ అంటాం. అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ యాక్ట్ చేసే ఫోర్స్ని సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అంటాం. సో సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్ for this orbit is F equal to mv square by Re plus h. The gravitational force acting on a satellite F equal to gm me by Re plus h whole square. Okay, I have already told you here centripetal force అనేది gravitational force అనేది same, because here gravitational force acts as a centripetal force in this case. So we can equate these two equations. So here you have already m, here also you have already m. So these two gets cancelled, and here we have Re plus h, and here also we have Re plus h. Okay, one Re plus h cancel అయిపోతుంది. So remaining v square equal to gme by Re plus h. Re plus h. Let's suppose satellite is revolving near to the Earth's surface, close to the Earth's surface. So at a height h equal to 0, v square equal to gme by Re. Here we have to keep 0. So if you substitute h equal to 0, the formula becomes like this. V square equal to gme by Re. We know already gm equal to small g into r square. If you substitute gmr square here in this place, you will get v square equal to small g into capital Re. V equal to square root of g into Re. This is orbital velocity. This is the formula for orbital velocity. We have the formula for velocity, and we know the distance traveled by the satellite. Okay, distance traveled by the satellite is 2 pi r, because here radius is Re plus h. Re plus h. So total distance is 2 pi r E plus h. How it came? Here I am considering the perimeter of a circle. Perimeter formula 2 pi into r. R is the radius of the circle. Here the radius is Re plus h. So Re 2 pi Re plus h by velocity v. So if you substitute velocity here and simplify, you will get
time period t equal to 2 pi into Re plus h whole power 3 by 2 by square root GME. GME. Here we got 3 by 2 because we already have in numerator we have already Re plus h, and here in denominator you will get square root of Re plus h. Square root of Re plus h we can write as Re plus h whole power 1 by 2. 1 plus 1 by 2 becomes 2 by 3. Okay, this is the time period of a satellite evolving in a particular orbit. Okay, this is the formula for a time period. This is all about orbital velocity and time period. Thank you. Thank you for watching. Please like and subscribe the channel. Thank you.